होता है जब आप ग्रो अप कर रहे होते हो तो आप अपने दोस्तों पे बाहर के Yes. लोगों पे यू आर लाइक वेरी इजी कि हाँ. अच्छा ठीक है ये तो अच्छा लग रहा है या ये तो अच्छी बात कर रहा है तो यू ट्रस्ट देम बट Yes. नाउ एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई हैव लर्न के ट्रस्ट शुड बी अर्नड Yes, totally. एंड द मोमेंट यू हैव लॉस्ट इट इट्स गॉन तुम्हें मेरा ट्रस्ट अभी तक जीतना पड़ेगा. ये हम ऑफ कैमरा ये अभी इसका तक जवाब जीती नहीं है देंगे guys. इसका जवाब हम ऑफ कैम देंगे बट जी बिल्कुल Okay. सो यू स्टिल डिडंट टेल अस द Yeah, I स्टोरी know. I think I was thinking along with that. I think ऐसी कोई स्टोरी है नहीं मेरे पास. such a boring life you had ओ नहीं, मेरी लाइफ बड़ी एडवेंचरस such a रही है. boring life you had trust me Such a boring people. I mean like किसी हर बंदे के पास ये कहानी है तुम्हारे पास कैसे नहीं है थोड़ा सा मुझे अपना बताओ क्या मतलब ताकि थोड़ा यार मैं so for example I have been that was not a relationship Okay. first not even a relationship it was just shit ठीक है Oh, okay. happening to me back in when I was in my teens and the guy was way older than me and Okay. he was one of our coaches so Okay. basically from my end it was never at this point ke hum kisi relationship mein we were all friends Okay. and then So it it was a turned situationship. not even a situationship Okay. I was 16 All right. I was Okay. a kid back then Okay. so it was like it's a very traumatic experience but Okay. now you know if I talk about the chunks of it it makes me question myself and it makes me sometimes के यार बंदा कितना अच्छे हो सकता है कि how can you let this happen to yourself Yeah, but you don't अब अगर laugh at it, right? yeah हाँ ना? some of it is quite like if this is happening to me 10 years ago and that Nana was completely a different person and that Nana was still exploring things Okay, still yes. a lost kid Yeah. trying to find her own place in this world and you know we were so with that specific coach we were kind of very friendly and Okay. he used to help me out a lot तो एक trust build Of भी हो course he did. जाता है obviously and at that point I didn't know why Yeah. so I was just like being ke he's a good friend he's a good coach so that turned out in a different way that he had something else in his mind and then he started controlling me and I did let that happen so Oh, one damn. day what happened was ke I did not agree to something he said and we kind of had a disagreement Okay. so what he did was मेरा फोन छीना और चला गया अच्छा. और now I'm standing on the road waiting for him कि अब मैं घर कैसे जाऊं Okay. क्योंकि so I belong from a very typical desi family which have like very strict rules and all तो I was like अब मैं बिना फोन के घर जाऊंगी तो I have to answer like 1,000 questions Yeah, totally. which I was not ready for after so much of trauma तो अब मैं सड़क पे खड़ी हुई हूँ और आई एम वेटिंग कि मैं अब मैं उसको कांटेक्ट कैसे करूँगी मुझे कौन मेरा फ़ोन दे जाए यार And you were 16 at that I was time? 16 at that Shit, time man. and somehow my younger sister she was there and like I had to be on the roads for next 2 I'm hours so sorry about that. for next 2 hours अब अगर कोई मेरे करीब से भी ऐसा करके वो होता है ना आप हक जमाने वाला मैं 2 चमाटे लगा के कहूँ कि बेटा आगे निकलो Totally. अच्छी बात ठीक है ना so this is the lesson I learned but this trauma plus my partner my current partner have very strong issues with me laughing at my traumas this is my coping mechanism कि you know all of us yaar I think all of us we laugh at our traumas to cope up with the pain Yeah. isn't it right At times, but then I think that we are trying to be cool, right? You know? I'm We are not like, trying to oh, be okay. cool. No, no, I no, am no, no, cool. no. I think in that certain part, I we're mean, just trying to be cool about it. That oh, okay, ha ha ha. What? that But lekin, happened. if we sit alone in a room and then if we It think gives a about different it, impact. Yes. तो तुम हंसोगी नहीं उस पे तुम बोलोगी यार fuck मैंने कैसे हाँ ये ये कर how दिया did I let this Yeah. happen to myself? और तुम्हें हंसी भी नहीं आएगी खुद पे Yeah. लेकिन हाँ अगर तुम दोस्तों चार में बैठ लोग के कर रहे होते तो फिर Yes. तो हम हंसते हैं तो So- वो शायद तुम ना एग्जैक्टली वो तुम इस तरह कोप कर रही हो उसके हाँ साथ तो वो इस तरह की और I have like 1,000 stories जो not अच्छा आई even थिंक वी ऑल हैव बीन इन दैट प्लेस तो these are the shits ना आई एम दैट पर्सन हु वुड ऑलवेज want to keep everyone together
राइट? Yeah. मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट कर रहा हूँ ना, मुझे हमारे दूसरे दोस्तों को भी हाँ पूछना है, हाँ, कि गाइस कॉल आ करके रहे हो यार आ रहे हाँ हो प्लीज आ जाओ. सही है। अगर मैं हया से मिल रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं हाँ. मुस्तफ़ा से पूछूंगा, आई वुड वांट कॉल एवरीवन। Yeah. सही है, आई एम दैट पर्सन। और मैंने इसी तरह यूनिवर्सिटी से लेकर ग्रुप को एंड इस तरह सब लोगों ने मिल के ना इसी तरह हमारे फ्रेंड सर्कल को चलाया है।